Усім доброго дня, мене звати Макс, і ми продовжуємо грати у Hogwarts Legacy. Продовжуємо ми з чого? На чому ми зупинились? Ми пройшли перше випробування минулого разу. Відкрили... Ого, скільки ми всього відкрили тут. Скільки нам усього робити. Тобто, це всі завдання, які ми повинні зробити до наступного хранителя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 завдань. Відкриті у нас поки що перші 3. Ось вони. І ще є основні побічні, я їх так називаю. Є побічні просто, які на сюжет не впливають, а є ті, які нам щось дають корисне. Бачите? Glacius, Wingardium Leviosa, Descendo. Тобто дає нам якісь плюшки, нові заклинання. Можна їх спробувати зробити. Шмарк літроля, невидимості, громовий напій. Оце можна зробити. Мандрагору можна зробити. Доручення пані Когави можна зробити. Я думаю, ми з цього підемо. А потім підемо... Сірона. Вона навчить нас Депульсо. Алахомора. Оце нам точно треба, я думаю. І урок магічних істот. Це все нам треба зробити. Хочу все зробити сьогодні. Давайте почнемо з пані Когави. Правильно? Правильно. Це тоді нам куди треба? На вулицю? На вулицю у Хогвартс біля стадіона. Де тут стадіон? Стадіон ось тут, правильно? Тобто ось тут. Тут. Правильно. Якщо я все зрозумів. Я вже потихеньку орієнтуюся у Хогвартсі. Досить непогано. Так, лопнути усі кульки над стадіоном. Ого. О, промазав. Їх тут. А де ще одна? Он вона. Лусніть повітряні кулі. Тепер полетіли в Хоксміт. Це що, птахи? Там. Пам-парам, парапам. О, якась таємні двері. Прикольно. До речі, там можна ще й до цього, до продавця... Чому він зупинився? До продавця Мітл завітати. Він сказав, що можна щось покращити, пошвидшити. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Павучки. Так, станція Хоксміт. Ой. Так, де ще? Он ще одна. А де ще одна? Дивлюся і поки що не бачу. Якщо чесно. Давайте потихеньку пролетимо.
Можливо, десь тут в лісі? Немає. Розумієте, камера ще така незручна. Я б, може, і хотів роздивитися з усіх сторін. Але не можу, тому що камера лише вліво-вправо їздить. А вгору-вниз вона не їздить. Он. Чому я не помітив? Brilliant. Так, добре. Якась печера там. Revelio. Що ми тепер? А, поверніться до пані Кагави. Добре, це ми зробимо... Ось Incendio. так. — 400 метрів. Давай. Справимось. Який великий Хогвартс, наскільки ж він пропрацьований повністю. Все там, де повинно бути. Оранжереї. Стадіон лише тільки. Я думав, що стадіон знаходиться на півдні, а не на півночі. А ми хіба можемо по території Хогвартсу літати? Це що таке? Що це було? У неї тут кабінет, чи що? Revelio. How did you get on with those tasks? Люба пані Когава, це чудові новини, що додалась до викладачів Хогвартсу на посаду нової вчительки з польотів. Наважуся припустити, що наша спільна робота в Хогвартсі буде менш насиченою, ніж час, проведений біля гавані Йокогами. Хоча хто з нас з нетерпінням чекатиму зустрічі з вами. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, не соромтеся надсилати мені сову з повагою, Матильда Візлі. Шановна пані Кагава, пишу вам з приводу рішення професора Блека заборонити квіндіч. Як ви знаєте, приєднатись до професійної команди з квіндічем – мене найбільша мрія. Я вважаю, що тепер вона зруйнована, або принаймні мої шанси зменшились. Професорка Візлі наполягає на тому, що треба підкоритись директору та тренуватися самостійно. Я робила для себе кілька складних випробувань, але це не те ж саме, що тренування на полі. Зовсім не те. Чи можу я попросити вас поговорити з директором або професоркою Візлі? Я залишусь нещасною на все життя, якщо не зможу повноцінно грати в квіддіч весь цей рік. Дякую, професорка. І Мільда Рейс. Revelio. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Так. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Для чого це? pay attention to your wand work. Ого. Наче гори такі, так? Заморожуюче, я правильно Well розумію? done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Так, що це таке? Давайте по-перше, мені знову треба Глаціус. Заморожуйте ворогів, збільшуючи шкоду, яку вони отримують від наступних атак. Клас. Оце клас, до речі. Знаєте, що я пропоную? Я пропоную зробити ось так. Ось так. І ось
А у мене ж вже є депульсо. Чому вони знову мені Конфрінго? Експелярмус. Конфрінго більше шкоди наносить, мені здається. Отримувати шкоду. Зрозуміло. Glacius! There you go. Catching on quickly. Confringo! Levioso! Accio! Glacius! I think it's very good. Confringo! Practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Mind where you're aiming. Дякую, пані Гагава, ми пішли. Так, тепер можемо піти по основним завданням. Основні завдання куди нас ведуть? Урок магічних істот. Пішли? Пішли. Це, до речі, Levioso! тут недалечко. Ось. Буквально 100 метрів. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, догляд за магічними істотами. І, можливо, нас навчать, і ми зможемо завести собі істоток. Тому що я знаю, що їх можна тут заводити. Для них корм можна купляти. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Поверніть Though be Хагріда. advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, Howen. I'm Professor Poppy. Howen. Poppy Sweeting. Попі Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in До class речі, are perfectly safe. подивіться. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, До речі, Professor. локалізатор закінчений вже. Here. Ну, написано, що You на can practice 100% on Gerald. залишилося лише перевірити, Just keep але an як eye бачите, on вже всі речення перекладені. You Так, can use my brush. Just be gentle. Oh, and think натисніть pleasant Т, thoughts. потім на I like to think it enriches. вказівник щітки. І кудись взяти собі щітку? Experience. Джеральд. That's lovely. I'm sure he feels much better. Зрозуміло. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Так, їжа. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very А nice. що це? He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Можеш собі завести Good такого. work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Кнізла. This way. The Neasels are over here. Кнізл – це оцей кіт? Рись? З хвостом скорпіона, я правильно розумію? Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Що він робить? Він хоче реально What are you doing? вуса? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent.
Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. А ні, це просто пухнастий хвіст. Я думав, там реально хвіст скорпіона. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Brush the measles just as you did with Gerald. Прикольно. Треба почекати, поки він доїсть, а потім його можна почистити. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Ну, кажи. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Мені дуже сподобалось. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Так. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. До речі, а що нам Some дають? provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? Ні, An optimistic idea. на жаль. Now, Корупціонери. why don't we focus on more immediate matters that we can control? О, а ти завдання нам даси? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your Вивчити own звірів. time. Яким чином? Можливо, нам I дадуть need тепер... to talk to you. Come here. Давай. Do you need Можливо, something, ми Poppy? тепер зможемо Thank you again досліджувати for saying звірів. something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ідіть за Попі. Почекайте, дайте тепер з I wouldn't пухінцями. take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. А що нам дають As I ці? said, we think alike. Pleasant surprise. Воно нам щось дає чи ні? Добре, пішли. У лісі. В якому лісі? Тут? Відносно поруч. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Ми що, йдемо в будиночок Хагріда? Тому що це Don't worry, поруч. we're nearly there. It's just ahead. Stand back.
Клас. Ну, давайте так. В цьому Please всесвіті meet Highwing. це Isn't she гипогриф. just magnificent? Хоча, по факту, це Go on, introduce yourself to грифон, her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Чи у грифона лапи лева повинні бути? Клонитися. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? Вона прекрасна. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You що may have сталося? noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. Побічне I завдання might not be there піти і next наваляти Professor браконьєра. Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Добре. I'm not sure that's such a good idea. The poachers seem a dangerous lot. They don't scare me. Besides, I'd do anything to keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, чудово. Урок магічних істот. Нове завдання. Це яке в нас завдання відкрилося? Якесь, можливо, побічне? Виклич поле. Так. Поліпшення для мітли. Оце треба піти зараз. Що я хочу? Поговорити в 3 мітлах. О. І потім підемо. О. Спочатку йдемо сюди. Отож. В Хогсміт. Туру-ту-туру-туру-ту. Сподіваюся, Хогсміт не буде лагати. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Начебто все норм. В 3 мітлах. А, це я не в магазин іду, а в 3 мітли. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too.
You were speaking to a goblin here that day. Yes, ZlotuH. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. ZlotuH is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in ZlotuH. Зрозуміло, дякую. А що Have you стосовно heard what Роквуда? Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear Можливо, they're like a Роквуд two-headed через те, що serpent. він Both will need to be taken down потомок, to stop whatever scheme може they've been також plotting. бачити це сліди магії. Можливо. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Дякую. Thank you, Sirona. If you find ZlotuH, please give him my best. Добре. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch Нам your back. шолом дали якийсь. Давайте подивимось. Спорядження. Ручки ні. Голова ні. Ось тут. Чо ні? Чи його дадуть потім? Взагалі немає нічого. А де ж нам його дали? В кабанячій голові. Добре, тоді спочатку йдемо от сюди. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Ну давай, кажи. Покращення збільшує прискорення та швидкість твоєї мітли. Давай. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Ну все, дякую. Інші мітли нам не потрібні, нічого продати ми тобі не можемо. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but Дай I've нам already знижку. begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the Добре, next. добре, добре, Oh, добре. you'll consider it, won't you? А що це What за more траса? can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Добре, добре. Я спробую. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent You're success welcome. was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Так, з Емілією Рейс. Ні. Ми йдемо. А, шолом нам дадуть, коли ми виконуємо завдання. Правильно?
Кабаняча races, голова. Кабаняча голова – це бар ось тут, в глухому куті. Ось він. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome. Revelio. And the empty seat is yours. Прикольно. Can I help you with something? Так. Hello, Lord Gok. Sorona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Так, Сірона мені довіряє. Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Добре. Далеко це? Недалеко. Давайте тоді сходимо. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Erdgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. шолом нам She не cared дадуть, not його what треба pain she знайти. caused the goblins. Goblins believe that the Зрозуміло. rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Яка дворняшка? Де пульсо? Добре, давай. Confringo. А чому ми депульсо не юзнули? Акціо, ось депульсо, правильно? Also. Давай, 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 давай. Revelio. Побігли. Он, бачимо. Я вже бачу. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Ми ж тут були, пам'ятаєте? Чи минулої, чи позаминулої серії. І я не знав, як це відкрити. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage.
Now, before you set off, do you have any questions? Так. Ого. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Добре. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, Inferi. known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Добре. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became Зрозуміло. something else. A symbol Ну, of what has наміри в been нього lost, of хороші. all that Типу, wizard там kind has побачимо. taken from Можливо, він us. бреше. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrock. He would be Ну да, grateful to оцей, me should I наприклад, не return схожий it. на Ренрока. Ренрок, він такий... It all seems clear to me now that we're Цей here. нормальний. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be... Печера колекціонера. Так, добре, давайте розберемося з атаками. Які нам треба атаки? Акцію у нас тут. Ми тоді починаємо з третьої, б'ємося, перекидаємо на другу, б'ємося. Знову на першу, ну, на третю. Revelio. Правильно? It's sealed. Confringo. Вибачте. Lumos. Revelio. Moths. Curious. Ну, це дуже проста загадка. Revelio. Поки що. Merlin's beard. Що Мерлінова борода? Що не так? Revelio. Так, автозавантаження було. Бачили? This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Там хтось іде. Lumos. А куди нам треба? А, Lumos. Revelio. я правильно розумію, що, скоріш за все, нам треба зараз з кимось битися. Expelliarmus. Confringo. Ні? Perhaps a spell would help open this door. Incendio. Depulso. Де пульса? Expelliarmus. Та йома. Lumos. Revelio. Lumos. Ой, ось він. Ящичок, шкільна форма.
Revelio. Так, двері відкриває Депульсо. Зрозуміли? I have a feeling I'm not alone here. У мене таке саме відчуття. Розслабся. Інферії. Вони мене поки що не бачать. Ми зробимо ось так. Confringo, Expelliarmus. Depulso. Stay back. Incendio. Protego. Confringo, Expelliarmus. Incendio, Depulso. Stupefy. Confringo. Stupefy. Depulso. Expelliarmus. Incendio, Revelio. Depulso, Expelliarmus. Incendio, Depulso. Expelliarmus. Оце було незрозуміло, якщо чесно. Чи це ще якась витисла? Revelio. Їх було, напевно, не 3, їх було 5. Тому що я ж начебто з ними впорався. Так, я забуваю використовувати зілля. Revelio. Expelliarmus. Та що ж таке? Lumos. Ні? Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. А, Depulso. Expelliarmus. та що ж таке? Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Ну такі дитячі завдання. Lumos. Тут більше нічого немає, ми тут все підібрали. Я там десь ящик пропустив. Яким чином? Ага. Revelio. Тепер все. Ліво, направо. О, там можна назад. Там можна. Сходимо. Ми потім заліземо сюди, просто незрозуміло. Accio. Ну. Need to get that platform closer. But how? Це зробив. Revelio.
Що ще є? Тут он знизу є. Давайте спустимось. Навіщо це мені? Але навіщо це мені? І всередині там подивіться, скільки ще. Можливо, це глюк. Бо навіщо так мені багато, і їх не зрозуміло. Так, пішли далі. Пішли от сюди. Ну, повинна ж бути якась ще інферно. What's that hanging there? Looks precarious. Confringo! Revelio! Down I go. No other way. Як це? Revelio! Depulso! Revelio! Так. Accio! Обладунки. Revelio! Так, є дорога донизу. It's sealed shut from the other side. Ага, ми звідси вийдемо. Ну, добре. Oh! Revelio! Це тут дорога назад буде. 100%. Accio! Це ми собі відкрили шлях. Правильно? Ще раз, тепер тут є дорога от сюди. Revelio! Чи нем... А, ні, немає, тут одна лише дорога. Все, тоді пішли. Велика арена. Так. Glacius! Levioso! Confringo! Accio! Glacius! Protego! Stupefy! Levioso! Accio! Stupefy! Glacius! Так, зілля. Едорус. Protego! Stupefy! Glacius! Levioso! Incendio! Stupefy! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Ой-ой. Depulso! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Protego! Stupefy! Incendio! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Incendio!
Revelio. Все? Начебто. Lumos. Depulso. You are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. Revelio. Freeze objects or people. Depulso. Simply complete a few tasks and then come and see me. Я не розумію, чому це виїжджає. This looks even more complex. Lumos. Трошки дивно, якщо чесно. Depulso. Чому він не залазить? Серйозно? Incendio. Depulso. Expelliarmus. Та який експлярмус? Revelio. Так? Lumos. Так, якщо я правильно зрозумів, то нам треба взяти ось цього метелика, посадити його от сюди. Ні? Ні. Depulso. Expelliarmus. Lumos. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Угу. Так, нам Revelio. спочатку ж десь знайти треба її. А, он він. Lumos. Це. О, так. Depulso. Lumos. Depulso. Expelliarmus. Lumos. Ну, начебто підійшло. Так, я Revelio. думаю, ми потихеньку підходимо до фіналу. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Дайте вгадаю, ну оці всі повстають, ну 100% повстають. А ну, почекайте. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Ну і добре. Revelio. The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like that. Better show this to Lodgok. Ага. Ага.
I know there's a mechanism to open this door. Я думаю, вони повстають. На жаль. Тобто, то була фінальна битва. А я думаю, ще з кимось повоюємо. Так. Lord Gok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. An entire camp of Rookwood's thieves. I might need assistance. Unfortunately, we have no time. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Зрозуміло. Так, а що ж цей значок означає? Lumos. Glacius. Glacius. Levioso. Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Depulso. Ні, ну якийсь значок. Так, що, нам пропонують іти донизу, але я не знаю. Можливо, ми давайте вже наступного разу це зробимо, тому що. Ну, багато часу, я думаю, це займе. Хвилин 10-15, а це вже буде занадто. Тому, мабуть, будемо з вами на сьогодні прощатися. Усім дякую за увагу, дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу у розвитку. Також можете заходити на Twitch, там інколи проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу. І побачимось з вами у наступному відео. До нових зустрічей, бувайте! Який гарний Хогвартс. Вночі. Revelio. Lumos.